Hi, welcome to another episode with I Am Food Venturist. Today we have a very, very special guest with us. We have N.S. Krishnamurthy Anna with us here today. You all know him from his very famous restaurant, Prem's Grama Bhojanam. And he's here with us today to share some of his insights about his business, about food business in general, and how he's managed to find a niche for himself and thrive on a very, very competitive business environment. Anna, welcome to the show. Vanakkam, Anna. Nandri. Solunga, can you give us a little bit introduction about your background and yourself Good. and about Prem's Grama Bhojanam, please? கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஓசூர் பக்கத்தில் தேன்கனி கோட்டைன்னு ஒரு வில்லேஜ். சரி. டெங்கனி கோட்டான்னுவாங்க லோக்கல் லாங்குவேஜில். வெரி காஸ்மோ வில்லேஜ், ஸ்மால் வில்லேஜ், பார்டரிங் கர்நாடகா, பெங்களூர்லேருந்து ரொம்ப பக்கம். The other side is forest. Excellent weather, but dry land. People are multilingual. Okay. It was a 10,000 village when I was there. அதில் கிட்டத்தட்ட Telugu speaking people தான் too much. The school also had a Telugu medium. Okay. அதுக்கப்புறம் there used to be some in the 1,000 families village, கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 families Muslims இருந்தாங்க. அவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 families மார்வாடிஸ், ஒரு 20 families மலையாளிஸ், வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் கன்னடா ஸ்பீக்கிங் பீப்புள், கவுடாஸ் எல்லாம். ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் தேர் இஸ் வெரி காஸ்மோ. திடீர்னு தமிழில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, தெலுங்கில் பேசுவாங்க, கன்னடாவில் பேசுவாங்க, உருதுவில் பேசுவாங்க, அண்டு மராத்தியில் பேசுவாங்க. தேர் யூஸ் டு பி அபவுட் 30 families. Marathi Darjis. They used to have Darji is a tailor. மராத்தியில் பேசுவாங்க. பாட்டு சர்வசாதாரணம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் பெங்களூர் பீயிங் ஸோ க்ளோஸ் பை, they always got exposed to English and the city culture. ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கு, இங்கிலீஷ் பேசுறது, இல்லை அட்லீஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறது, ஹாய் மேன் ஹவ் ஆர் யூன்றது, அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வில்லேஜ். அங்கே வளர்ந்தோம். அங்கே வந்து அப்பா ஸ்கூல் வாத்தியார். சரி. ஸோ வி ஹேட் லேண்ட்ஸ் விச் க்ரூ மில்லட்ஸ். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த ஏரியா பூர்த்தி மில்லட்ஸ் ஏரியா தான். அதை சாப்பிட்டு வளர்ந்தோம். சரி. தெரியாது இவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. சரி. காடு இருக்கிறதுனால நிறைய இந்த காட்டில் விளையிற இது லைக் இந்த வெள்ளாம்பழம், ப்ளஸ் இந்த பலாக்கா, சரி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சீசனல் திங்ஸ் எல்லாம் காட்டிலேருந்து வரும். மூங்கில் அரிசி வந்து ஐ எம் 66, நான் 5-6 வயசு குழந்தையா இருக்க போய் மூங்கில் அரிசி சாப்பிட்ருக்கேன். ஏன்னா அங்கே ட்ரைபல்ஸ் வந்து அதெல்லாம் பெருக்கி அப்பா ஸ்கூல் வாத்தியார் கொடுப்பாங்க, கொண்டாட அம்மா வந்து தோசை இதெல்லாம் சாப்பிடும். ஸோ ஐ க்ரோ அப் இன் அன் என்வரன்மெண்ட் விச் ஹட் அ hindsight is today a premium kind of a life for some thing. Absolutely. So our outlook broadened because we lived with multilingual people and multi-religious people. நல்லா இருந்தது. ஸோ நல்லா தான் I enjoyed. Then I joined Hindustan Liver in 1982. I went to Hyderabad, Vijayawada, then Bangalore, Kochi, நிறைய போனேன். Then I moved to different companies. Then I got into national level jobs. So totally 34 years I worked in corporate, all in food industry. Sorry. And the food industry la irundadnala enna aachi, I had to interact with lot of professionals like chefs, commercial managers, then in institutions, the people who are involved in developing recipes or food products and all. And later as we grew up, I had to move with inside the company. I always worked in startup businesses. Like let's say I was in Masterline. Okay, the factory would produce something, a margarine or an aerated fat, and give it to us. Then we have to go to the baker, top baker, speak to the owner the commercial terms, and speak to the chef and see orders, his feedback, carry back and give it to the product development team. The product development will do fine tune it and send. It's an ongoing process. At least for first 2-3 years it would go on.
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இதில் என்ன ஆகுதுன்னா the learning opportunities were excellent. சரி. The cross learning was very high. Okay. You know, you learned from the owner, you learned from the chef, you learned from the product development team, and you also contributed to them. Okay. So that made me to understand food as a product, food as a business. And you know, from childhood I was interested in cooking, and you know, and I used to love food. Okay. Particularly when I was in Coastal Andhra in Vijayawada, the kind of food we used to get, probably the kind of seafood it's available in Machilipatnam and Kakinada, that may be the best in the country, because I have not seen any such food. All of fresh produce we used to get the varieties. You see, in a place like Kakinada or Machilipatnam, you get seafood, you get river fish, you get lake fish, Okay. you get pond fish, Oh wow. then you get cultivated fish. So many different varieties. So many different varieties, and each variety will have some exclusive thing. Kandipa. Like there is a fish called pandukappa. It has got one single bone, but it's a soft water fish, Okay. Okay. unlike the sea fish. So adella over a region kondu irukku. Like you have Ilsa in Calcutta. There is a fish called pulasa near Rajamandri, between Rajamandri and Kakinada. Same, like exactly like Hilsa. It comes from the she lays eggs, and when it goes back, it gets caught. But the costliest fish in India, it gets sold, the cheapest fish in that period of October to December. The cheapest fish will be 5,000 rupees a kilo. Wow. And It is a good indeed. fish will be 25,000-30,000 rupees a kilo. So expensive. So you see, and I have personally eaten prawns of 10 count and 12 count in a kilo. Wow. Is like lobster. Like a lobster size. Okay. Okay. Like a lobster. Okay. Okay. And in the farms there used to be a fish called silver crop. Okay. They used to grow it because they will eat the grass and other things. Okay. And in 2-3 months you have to harvest them, otherwise they'll start eating. They grow so big, Okay. they'll start eating the other fish. Other fish. Okay. Okay. So இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். Sure. Now, and the food is business is one thing that keeps offering you enormous amount of chances to learn. Absolutely. Absolutely. So அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. Then when I had planning to open something on my own. எந்த ஏஜ்ல நான் இது when did you decide that you want to open something on your own? No, that has been a very long desire. Sure. But you know, it took nearly some 20 years for me to say enough is enough and come out and start something. Done. I did when I was 56 years old. Okay, na. Fantastic. So today I'm 66, so 10 years. அப்போ என்ன ஆச்சு, I wanted to do something different. I did not want to be a run-of-the-mill guy, not me to run. கண்டிப்பா. At the same time, I knew my limitations. Okay. I didn't have a pure business background in the family. It's only seeing, you know, people playing cricket, and I want to go up and play cricket because I know how it is bowled, how it is batted and all. Technically, I know. And it's not like that. It's only like that. But one thing I was very clear, I will do something in which my customer or the end consumer must see the greatest benefit. Absolutely. So whatever I earn has to come from his happiness or something very good given to him. So then I decided, I did a lot of research. I realized there's a great scope for health food, traditional food. Because world over, ethnic food is always in premium and always in admiration. People, you know, pay, like in Europe or in UK, you know, this artisan baked food is always in demand. கண்டிப்பா. So all quality. இங்கேயும் அப்படி தான். சில கடைங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா handcrafted, made by with lot of love அப்படின்னு சொல்லி brand பண்ணீங்கன்னா people have a premium for that. Yes. So அது வந்து, but that will happen only when
It is genuinely good. Good, correct. It's not the marketing saying that our food is like home food or this thing, and so it takes time for the customer to identify that or to recognize that, and for you to offer continuously the same thing. And so I decided I will do something different like this. Then that also again came from lot of introspection. As a marketing guy, I realized there are 3 aspects to this business. Number 1, the product itself. What is that I am offering? How is it better than the competition? Or how am I different? Okay. Number 2, the competitor environment, market environment, which is basically the competitor. Number 3, the customer. So in this triangle, one by one, I did a lot of thinking. 1, what will I offer? Yes. When I am talking about traditional food, I have to offer the traditional things that anybody else is offering. But how will I differentiate myself? So everybody says my food is healthy. My food is like, my mother's food or grandmother's food as homemade food and other things. So the claim is the same. How will a customer realize that your food is different and your food is healthy? You are not like others. So that realization has to be given to the customer. So I decided, okay, I will do the same thing. But if I have to do an idli, I'll do a idli which is not normal here. I will do a idli which differentiates itself much from things. What is expected from an idli? Idli, you expect it to be very soft, very good. So I decided how to make it soft. So at the same time, soft and healthy. Healthy. So healthy, it came from the ingredients and the process. Softness, again, the process. And I didn't want to use soda or some such any thing. kind of functional ingredient use பண்ண வேணாம் decide பண்ணிட்டீங்க. Functional, the performance enhancing thing எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்லன்னு சொல்லி ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு தென் இதுக்கு என்னென்னா தென் யூ dwell deep into understanding the idli. What is the role of the raw material? What is the role of the process? And how do you rest it? How do you steam it? How do you do these things? Once you understand, you need enough trial to ensure that every time you make it good. Consistently. Consistently. So I would have done some 400 trials, 300 trials for this idli. Each time you make one mistake. So, and the madri, as I developed 2-3 products, then I started getting my fingers on the thing. Correct another. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கரெக்ட்டா வரும். எப்படி நான் ட்ரையல் எடுத்துட்டு will you give it to the customer and take feedback? நான் என்ன பண்ணேன்னா ட்ரையல் எடுத்து I had a profile starting from high end customers like நம்ம மேக்ரனட் செல்வராஜ் சார் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மிடில் ஏஜ் பீப்புள் பேச்சுலர்ஸ் இந்த யங் மென் குழந்தைங்க என்னுடைய சர்வன்ட் மெய்டுடைய குழந்தைங்க அவங்க நெய்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டி ஒருத்தர் கொடுத்து அப்படியே ஃபீட் பண்ணி ஐ வெண்ட் பை ஒன் திங். If it is bad, everybody should give me the feed. This is not good. This is bad. Or at least 75% of them give them the same feedback. If 75% of them give them the same feedback, there is good or bad, there is something there. Then you find out what is the reason for that. Then focus on that. And that's how you get standardization. You identify the critical area which needs improvement or which needs to be maintained. Absolutely. I think in the approach I think you have basically broken the mindset of people that healthy food is not tasty. In a general way, there is a very very strong perception belief in the people who want to have good food. They've got used to eating processed food. They got used to eating, when I say processed food now, even milk is also processed, right? It's pasteurized, so many things are there.
ஈவன் யூனோ வென் வி யூஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் இன்க்ரீடியன்ஸ். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து இட்லி உப்புலா வரதுக்கு கொஞ்சம் சோடா யூஸ் பண்ணலாம், இது மாதிரி பண்ணலாம். இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். பட் லாங் டர்ம் இம்பாக்ட் ஆஃப் தட் இந்த ஹெல்த் இஸ் சர்டன்லி டெல்லிங். ஸோ ஜென்ரலாகவே இப்போ இட்லி உப்பலாம் இல்லைனா என்ன, ஏன்னா தட் இஸ் ஆக்சுவலி அ கண்டிஷனிங் தட் தி கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலி ஹஸ் மேட் டு அஸ் இட்லினா இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதுவே வந்து இஃப் யூ ஆர் நாட் யூஸ்ட் இட்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட்லினா கொஞ்சம் கெட்டியாக தான்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, தென் ப்ராபப்ளி அவர் inclination to have something that is soft or having something as fancy like say குஷ்பு இட்லி or one of this fluffy version of the இட்லி, அது நம்ம மேபி மைண்ட் செட்டில் இருந்திருக்காது. இந்த கமர்ஷியலோட தாற்பயம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கவே நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இது மாதிரி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி ஆனதுனால ஹெல்த்தி ஃபுட்னாலே டேஸ்ட்டாக இருக்காது, பிளாண்டாக இருக்கும், டெக்ஸ்சர் இருக்காது, ஒரு இது அப்ரிசியேஷன் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் த பர்டிகுலர் அப்ரோச் விச் யூ ஜஸ்ட் மென்ஷன்ட் about continuously making so many trials and trying to make sure that it is actually good, it is actually free from so much of processed material or functional ingredients or so many other things. அந்த ட்ரையல் தான் வந்து இந்த பிம்பத்தை உடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களா சார்? எஸ், ஐ திங்க் நீங்களே சொன்னதுலேயே நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி. சி, ஐ கோட் திஸ் டு யூ. யூ வுட் ஹவ் ஹேட் யுவர் கிராண்ட் மதர்ஸ் ஃபுட், யுவர் மதர்ஸ் ஃபுட். In this country, 60 years before, there was nothing called organic. Correct. Everything was organic. So your grandmother must have made food in the most loud way for the complete family. Your mother could have made it. How did they make? They wouldn't have used any of this modern equipment or this ingredients or performance enhancers or this. They wouldn't have used. But how did they make? They made because they understood the way the ingredients functioned and they understood the process and whatever equipment they had. இது இப்படி தான் அரைக்கணும், அம்மியில் வந்து தண்ணி தெளிச்சு தான் அரைக்கணும். கரெக்ட். ஓகே, அரவக்கல்லில் வந்து தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம். கரெக்ட். See, these things, they didn't have a scientific explanation, but they knew it. And they also knew why it is done. கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு இதுனா தான் இது. That is where going back to finding answers for my problems or the challenges that came up to me, then I always thought, what was my mother doing? The problems were the same for my mother and my grandmother. Correct. They were not different. Absolutely, no. So, but they, invariably, they did very good products without failing. அப்போதான் புரிஞ்சது. Okay, the answer, you will get the answer only when you understand the problem well. கண்டிப்பாண்ணா. ஏன்னா if I remember well, when we first got introduced, I think 10 years ago, I think we got introduced to each other. That too only through Chennai Food Guide, I think we got introduced நினைக்கிறேன். And அந்த டைமில் வந்து when I first heard about you, சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, எல்லாம் ஹெல்த்தின்னு சொல்கிறாங்கன்னா தான் ஐ கேம் அண்ட் சா. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் ஷேர் திஸ் அகெயின் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் ஷேர் திஸ் பர்டிகுலர் திங் வித் யூ. உங்கள் ஃபஸ்ட்டு கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடையாரில் அந்த அம்பிகாக்குளம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கும். அங்கே வண்டி கூட உள்ளே எடுத்துன்னு போகிறது கஷ்டம். 2 வீலரோ சரி 4 வீலரோ சரி எடுத்துன்னு போகிறது கஷ்டம். இப்போ படிக்கட்டு வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும். ஜென்ரலாகவே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்னு பார்க்கும்போது அது வந்து நல்ல பார்க்கிங் இருக்கணும், போய் உடனே வந்து உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும், ஹை விசிபிலிட்டி இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த மித்துக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டாக தான் நீங்கள் ஆக்சுவலி உங்கள் ஃபஸ்ட் அவுட்லெட் நீங்கள் செட் பண்ணீங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து மாடியில் ஏறும்போது கூட ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஆக்சுவலி கிளைம் டு த ஸ்டேர்ஸ். பட் நந்தலெஸ் ஐ வெண்ட் இன்சைட் அண்ட் இட் இஸ் லைக் கப்பல் ஆஃப் ரூம்ஸ் ஆல் புட் டுகெதர். திஸ் ஒன் டேபிள் வேர் அண்ட் க்ராக்கரி கூட ஒவ்வொரு டேபிளும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. தட் இஸ் ஹவு completely against the belief of the entire working system கேத்தாப்புல நீங்கள் பண்ணீங்க. Of course, when I tried the food, I found it very, very different from what is actually available healthy at the particular point in time. And I was actually very surprised that people are coming again and again for food. So, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, for example, some of the, நான் சொல்கிறது ஒரு 20 years ago, 25 years ago இருக்கிற restaurants எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, why people are going to that particular restaurant, if you actually make a thing, they actually don't, none of them say actually food is good. They say the place is clean. They say the restrooms are neat and this one. They say parking is good. They say it is easily accessible. Food தவிர மீதி எல்லா ரீசனும் they cite about it, right? And that is the reason that actually that restaurant, so food is also great ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, food is good. Whereas ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு சராசரி மனுஷன் போகணும்னா சாப்பாடு நல்லா இருக்கும், the food should be good there. That's the reason one I would say would go to a place. So உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா everything else was against what the convention belief was, whereas your food was phenomenal. So I think that is the reason that I think you and some other good friends
gave me this feedback always. Let me tell you very honestly. Sarina. Ignorance was a bliss. I was ignorant about all these things needed to be done. Absolutely. Absolutely. Ignorance was a bliss, number one. Kandipa. Number two, my focus was on how to make it better than anybody else. How to make it, it's as a businessman, it was my holy duty to offer the best thing to the customer and the best service, best product. That's my job. But is that enough? As a 34 years career salesman, I realized unless you give something more than the expected, you won't get that wow factor. Amazing, na. Absolutely. So well said, na. So to give what is expected is your duty. Absolutely. To give more than what is expected is your personal distinction or your personal contribution. That is where you're taking the customer service to the next level. Next level. In fact, my follow-up question to that was there, na. Yena, food nalla irukkudu or aspect. But every time I see, you have like very famous people from the cine industry are coming, very big business owners are coming, other fellow restaurants and chefs are coming. Charingla, we have foreigners coming. I mean, people who are not of Indian nationality or Indian origin. We have people from Korea, Japan, so many different parts of the world. We have people from America, Europe, so many people coming to your restaurant, and they are finding their entire experience. So beyond the food, நீங்கள் அந்த சர்வீஸில் அது உங்களோட பர்சனல் டச்சில் how are you able to impress that upon to every individual people who are coming in? See, this again, interacting with people like you, businessmen of various things, maybe your father's kind of businessmen. The understanding of business and the customer and the product has really expanded. Okay. And you need to anticipate how else it can be better. I was good yesterday, I was good 10 years before, but today, if I have to be looked at equally good or different, because many people have improved themselves, many people have come very closer to me, many people are, I am trying to go closer to many people as something. This learning and execution has to be a constant thing. There are two ways you can learn. You can learn from the people who do better than you. Comparatively, I compare myself to Ali's biryani or some such thing. I said, okay, how is it different? Example. No, it's a fact. Your biryani is one of the best biryanis I have eaten across the country. I have traveled, and anyway, I shouldn't be saying it on your face. Anyway, thanks. No. What I'm trying to tell you is that compare yourself to the people who are better than you, for which you need a clear, open mind to accept there are people better than me, immaterial of their size and position. Kandipa. It can be someone. I was very surprised. I went to Vijayawada a couple of years before. I found a small shop doing an excellent snack. Okay. I realized if I have to do that kind of a snack, it's not that I need to have a 5-star kitchen. I need to know how that man makes it. Correct. And how he makes it so fine. Absolutely. So the peripheral things do not matter. What matters is the skill and the core competence. So அதுதான் பார்த்துன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று நம்மளை விட நல்லா பண்ணுறவங்க கிடையாது. செகண்ட் திங், நம்மளே என்ன குறைன்றது, என் குறை பை சான்ஸ் மே பி வெரி கிளிவர்லி hidden or you have not seen or he has not seen and all. But if I know myself, then I should also know what are the areas I can do it better. It's more a mind game, Ali. It has to be a constant, ongoing process of looking at yourself
and people around you or your competition dispassionately. Dispassionately. Not thinking that I am better than him, கண்டிப்பா. he is better than me, he is not as good as me. அந்த மாதிரி இல்லாமல் dispassionately. You are suggesting continuous introspection and self development without being அதாவது அப்ஜெக்டிவ் இல்லாம பண்ணணும்ன்றீங்க. நீங்க பிரிச்சு பேசணும். அதாவது வந்து இவன் என்னோட பெட்டர், அவன் என்னோட பெட்டர், அது இல்லாம பண்ணணும்ன்றீங்க. சப்ஜெக்டிவ் இல்லாம அப்ஜெக்டிவா பண்ணணும்ன்றீங்க. ஆமா, that is the learning process actually. கண்டிப்பா. And இது பண்ணிட்டு see, I think food business is all the more important because I'll tell you what has happened. I'll tell you few good things. Probably you would have realized or known this. I am just trying to put it in my own terms. Let's say in India, the kind of or the variety of food offered is phenomenal. You cannot find in any other country. Inside the same state, they may be same sambar, biryani or that, this or something, you find so many variations. In here, it is food particularly all over the world, broadly divided into veg, non-veg. Okay. Here also, it is community driven again. Certain communities are vegetarian, certain communities are non-vegetarian, certain communities are partly veg, partly non-veg or some such thing. Let's take, there are two communities. I would like to give you my observation across the country. Probably you will also know. Take Brahmins, Muslims. Okay? Brahmins of Kashmir, vegetarians. Okay? They have certain style of cooking. Their menus are much different from Brahmins of UP or Punjab. Okay? They are all Kashmiri Pandits. Kashmiri Pandits. Okay. Pandits are the Sharmas of UP. Or Saraswat Brahmins of Karnataka. The Brahmins of Bengal. Your Bhattacharyas, the Acharya, the Acharyas. And Trivedi, Divedi, all those things. Absolutely. South, the Telugu Brahmins are different. The Kannada Brahmins are different. Ayers are different, Iyengars are different. Minor differences. Correct. But the food is the same, vegetarian. Let's take Muslims. The Kashmiri Muslim food is different. The Punjab Muslims different. The Bengal Muslims, UP is different. Hyderabad is different. Tamil Nadu is also. Tamil Nadu, Chennai is different, and your Kizhakkarai Muslims are different. Correct. You see the difference. Yeah, there are two factors. Understand? One is the local raw material and local food habits. இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது. இந்த ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ் இன் இந்தியா it has become very, very interesting. Absolutely. Very, very interesting to observe the food habits and the style it is cooked and other things. And in India, till food business became a big business, it was actually the knowledge centers or the thing came from the mothers and grandmothers. Kandipa. So you speak to any top chef in the country, you ask him, who is the best, most favorite chef? Kandipa. He says my grandmother, mother, or my mother. Absolutely. And moreover, I think our Indian culture itself for food, they very strongly believed at a very early age, maybe you will be able to better throw light on that food itself is medicine. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கைப்பக்குவன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 நாள் குறைஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ தலைவலிலாம் டக்குன்னு ஒரு மாத்திரையை போட்டுறோம். We are not taking something that can be as natural as maybe taking a little bit of ginger and honey or something like that to help us with some of our ailments which we have. Whereas our grandmothers and mothers, they always recommended, palvalicha, we used to have a clove in our teeth. Yes. When we used to have coughing, we used to crush some little bit of pepper and swallow. இதெல்லாம் இப்போ today it's actually coming. பால்ல கலந்து குடு, மஞ்சள் பெப்பர் போட்டு. In fact, yesterday itself my friend actually was a little bit unwell. So my wife suggested that, why don't you
மிக்ஸ் டியூமரிக் இன் இப்போ அதை டியூமரிக் ரொம்ப ஸ்டைலாக டியூமரிக் லாட்டேன்றாங்க ஆக்சுவலி. பட் இட்ஸ் நத்திங் பட் நல்ல பாலில் வந்து மஞ்சளை கலஞ்சி பனக்கல்கண்டு போட்டு பெப்பரை கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இட் பேசிக்லி சப்போசிட்லி பி குட் ஃபார் யுவர் த்ரோட். ரொம்ப இருமிக்கிட்டு இருந்தால் தேனும் இஞ்சியும் போட்டு கரெக்ட். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹிஸ்டாரிக்லி ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி நேட்டிவ் டு ஆர் இந்தியன் கல்ச்சர் நினைக்கிறேன். கரெக்டுங்களா? டு ஈட் மோர் ஹெல்தியர் அண்ட் மோர் டுவர்ட்ஸ் yes. See, particularly even today, the kind of food habits that's in South India is phenomenal. That knowledge is still available. Cutting across the religions and the castes and all those things, the mothers and grandmothers have spread this. இந்த பத்து போடுறதுன்னு அவங்க தெரியுங்களா? கண்டிப்பாக. அந்த பத்து போடுறது லைக் தோஸ் டேஸ் மீசில்ஸ் வந்தா மஞ்சள் தண்ணி பூச்சிட்டு துணியை மஞ்சளில் கரைச்சி போடுறது, அந்த வேப்பம் பேஸ்ட் போடுறது, இதெல்லாம் வந்து வாட் டுடே டாக்டர்ஸ் டூ வித் மெடிசன் ஐசோலேஷன். ஒரு இருட்டு ரூமில் வச்சுட்டு இது பண்ணுறது. Today contain the spreading of yes, these were all done by our grandmothers and mothers and all. See, they knew it. The only thing was when people started asking questions, they were not able to give the answers to the questions because they were not educated in those things. They did not know the scientific process of how it happens. Today everybody is talking, everybody is saying why ginger and honey make a good cough relief. Okay. A lot of people ask me the same question. I say that specifically in terms of medicine as well as food. In fact, the other question also I want to ask you, இப்போ உங்கள் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுனால are some people seeing true benefits from eating your food consistently? That's one question. So I think a lot of relief or a lot of benefits actually come not only with consuming the medicine or consuming the right food, but also belief that it will actually work. என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? கரெக்ட். அதாவது பிளெசிபோ எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார்மாவில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது மாத்திரையை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மாத்திரையை கொடுத்துட்டு ரொம்ப நல்ல மாத்திரை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளெசிபோ எஃபெக்ட் பேசிக்கலி கிவ்ஸ் யூ அவுட்புட் சேயிங் தட் அவனுக்கு வந்து அந்த மாத்திரையை ஒர்க் அவுட் ஆனால் கூட த்ரூ ஹிஸ் பிலீஃப் சிஸ்டம் த பாடி இஸ் ஆக்சுவலி ஏபிள் டு ஹீல் இட் செல்ஃப். யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் திஸ். தெர் ஆர் சம் டாக்டர்ஸ் சும்மா ஏதோ குறுக்கிட்டு ஒரு இது கொடுத்துட்டு போயிட்டு வந்து ஃபாஸ்ட் கிளாஸ் ஆகிடும், நாளைக்கு காலைல நீ நல்லா ஆகிடுவேன்னா இவனும் நல்லா ஆயிடுச்சு டாக்டர்னா. என்னடான்னா ஃபார் ஆல் தட் யூ வுட் ஹவ் கிவன் எனி மெடிசன் ஒன்லி. மெடிசன் கொடுக்க மாட்டேன், விட்டமின் மாத்திரையோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு சிம்பிளான இட்ஸ் ரைட், இட்ஸ் பிலீஃப். சி இப்போ அதை கொஸ்டின் பண்ணிட்டே இருக்காங்கண்ணா. தட் இஸ் வாட் தி சேலஞ்ச் ஐ ஹேவ். இது ஏன் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்கன்னா வாட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வெரி லிட்டில். அவங்களுக்கு வந்து தெரியாத ஒரு சப்ஜெக்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு எடை போடுறாங்க. ஓகே, லைக் இந்த இருமல் ஏன் வருது, இந்த சளி ஏன் பிடிக்குது, இதை ஏன் பண்ணுறாங்க, சளி பிடிச்சப்போ எதுக்கு மிளகு ரசம் சாப்பிடுன்றாங்க, இது இந்த வெத்தலை சாறு குடின்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன டுடே people can come out with வெத்தலையில் இந்த பர்டிகுலர் இது கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குது, மிளகுல இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்கு இது இருக்குன்னு. இவங்க வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சே இருக்காது. If I talk to someone about anthocyanin, he may not even know. If I talk to someone about the amino acids and the combination, he may not even know. But if I tell him in general, it has got a better quality protein, it has got this many percentage of protein, it has got this much of antacids, it is this way beneficial, that way beneficial. Oh, then okay. அது வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்ல தெரியல. ஆனால் the traditional belief, இதை இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும், it's not a crime, it's not their mistake. They found relief, they found. இந்த வில்லேஜஸ்லாம் இந்த ஹக்கீம்ஸ் மாதிரி லோக்கல் டாக்டர் மாதிரி இருப்பானுங்க, அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது சாப்பிடுப்பா நல்லா ஆகிடும்னு. எப்படி நல்லா ஆகும், ஏன் நல்லா ஆகும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது, பட் நல்லா ஆகும். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ பேராசிட்டமால் இருக்குது,
இது எப்படி உன் உடம்புல போய் ஒர்க் ஆகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியுது. டாக்டர் கொடுத்தா எடுத்து வாயில போடுறாங்க, தண்ணி குடிச்சிடுறாங்க, paracetamol, and it works out for you. The same thing if you are able to give something for natural relief. People question it a lot, they want to know how to do, and then when we explain how it is actually happening, the process is similar to how your allopathy is actually working, then people believe in that. Oh, அப்படியா, அப்ப நான் ட்ரை பண்றேன். Only then இன்னைக்கு என்னன்னா basically selling something or getting convincing people to eat is not become straightforward. We have to tell so much of stories, we have to bring so much of scientific fact to make them believe, and I think you are doing that in a very, very right and a very balanced way. See, that is because today it's like this. 50 years before, 60 years before, okay, if somebody would have told this causes cancer, this cures cancer, okay, this is celiac disease, this particular raw material, let's say, as a property of controlling the cell expansion, which later becomes cancer, okay, 50 வருஷத்துக்கு முன்னால சொல்லியிருந்தா ஜனங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. நிறைய பேருக்கு கேன்சர் பற்றி அவேர்னஸே இருந்திருக்காது. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு செல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதுக்குள்ள ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குது, அதில் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. இன்றைக்கி தெரிஞ்சதுனால சொன்னால் புரிகிறதுக்கு ஒன்று சொல்கிறவனுக்கும் விஷயம் தெரியும், அந்த புரிஞ்சிக்கிறவனுக்கும் விஷயம் தெரியும். இப்போ அந்த பேசிக் புரிஞ்சிக்கிற நாலேஜ் இருக்குது. 100 years பிஃபோர் யாராவது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க சொன்னால் கூட அதை புரிஞ்சிக்கிற ஒரு எபிலிட்டி இவங்களுக்கு இல்லை. சப்போஸிங் லெட்ஸ் சே டுடே in this room there are messages for any and every mobile. Correct. You need a right instrument tuned for to receive that. Human beings also like that. சொன்னா புரிஞ்சிக்கிற சக்தி இருந்திருந்தா அவன் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக இவனுக்கு இல்லை. ஆனால் சிலருக்கு வந்து தனக்கு தெரியலன்னு தெரியும், கேட்குறான். அவன் அன்றைக்கி சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, புரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அன்றைக்கே வந்து there were people who were doing surgeries, there were people who were talking about the fetus formation in the womb. கண்டிப்பாக. பட் நிறைய பேருக்கு அது புரிஞ்சிருக்காது. There were people talking about high senses. There were people talking about astronomy. There were people talking about high mathematics. அதான் நம்ம இந்தியன் மெடிசன் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா probably one of the earliest people to actually do complicated surgeries also. ஆமாம். Not only surgery but also healing a lot of incurable diseases and so many other challenges. இது இருக்குல்ல, காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்துலேயே. பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டுடே அதாவது வந்து இந்த ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஒரு அனிமல் ஹெட் வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து டுடே பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இட். இட் மைட் ஹேப்பன் another 50-60 years time that head transplant, first human head transplant. கையை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டாங்க. They have done it successfully பண்ணிட்டாங்க, very surprisingly. And அதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மேட்டர் I just want to share with you na, I think ஒரு லேடிக்கு வந்து ஒரு ஜென்ஸோட கையை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நேச்சுரலி அந்த ஜென்ஸோட கையில் வந்து முடி அதிகமாக இருக்கும். But the body is so intelligent and so smart that after the transplant, talking about non-light food but nonetheless, after the transplant, the hand is adapting to the woman's feature and it is shedding the male hair and becoming more feminine. That's because how beautiful it is in God's that's creation. Because the hormones generated in the body in the other parts, they get transported to this. This body is the net result of hormonal chemistry. Correct. The ஃபெமினைன் ஹார்மோன்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஃபெமினைன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும். வாய்ஸ் ஆகட்டும், பாடி இந்த நளினம் பண்ணுறாங்க. கலர், இன்ஃபேக்ட் கலர் இஸ் ஆல்சோ மேட்சிங் அவுட்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஐ வாஸ் வெரி ஷாக் டு ரீட் தட். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப கம்மி. நம்ம இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பெருசாக நினச்சிக்கிறோம். வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் நத்திங். அவையார் சொன்ன மாதிரி கட்டுறது கைமண் அளவு. அப்சல்யூட்லிண்ணா, அப்சல்யூட்லி. நம்மளுக்கு இந்த ட்ரெண்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்கோன்னா டுவர்ட்ஸ் அ ஹெல்த்தி ஃபுட்னு, ஹவு ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாட் இஸ் யோர் டேக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் how we are going to progress industry wise in terms of health food? And see, if you look at 30-35 years before, the organic food started coming in, which was very, very niche. Today most people are aware there is a thing called organic food. It's different. Some people deliberately don't eat because it's costly. Some people deliberately eat it in spite of the fact it is costly.
Now, why do they eat organic food? They eat organic food because they want good health. There are two things. One, preventive. Three things: preventive, control, curative. You want to prevent the problems coming into you. Problems are certain. You want to control the problem. Third level, you want to curate. For all these things, food is criterion. Like you said, food is medicine. You know the medicinal value of food and make lifestyle changes different. It can be done. இப்போ இருக்கிற முக்காவாசி டிசீஸ் எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னு லேபிள் பண்ணிடுறாங்க. இன்னைக்கு predominantly they speak India is the diabetic capital of the world, that and all. People have come to a stage, diabetes is reversible. Reversible how? Not taking medicine, but making changes in your lifestyle and eating right kind of food. Absolutely. We have come to that but level. But is it practical? நீங்க பாக்குறீங்களா? Oh, yes. You seeing a lot of people, thousands of people getting cured. Everything. இது என்னன்னா nothing new. That particular people who are selling that concept, they give the very broad understanding to the customer what causes the peaks of sugar levels in the blood. Your food and your weight, your sedentary lifestyle and other things. They make adjustments. The customer also cooperates, adjustment, they see the results. Okay. There is no medication involved in that. So the people are seeing a lot of success in that. Like BP and all. There was a point of time my BP was 180 or 85 by 135. But today, I get sometimes worried, it is 130 by 75. You managed to normalize it. Yes. Through your changes in your lifestyle. Yeah. Food particularly, food. See, the biggest problem with most of us is 30 years back, 40 years back, when I was a young man, the amount of food I ate, I don't reduce. When I was a child, I was eating a lot more, not so rich because I could not afford. As the affordability goes, I eat the same amount but very rich. More of ghee, more of sugar, more of oil, more of this thing, or more of a non-vegetarian. Then what happens? The body as a machine is at the peak efficiency between your 20 and 35 or 40, or depending on your physical activities. You don't realize the decline. Absolutely. You don't realize the decline in the efficiency of the body machine. But you are loading it, More and more with the heavy duty items. More rich in fat, more rich in, because you can afford it. Absolutely. So, that is where the நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வயசானவங்கெல்லாம் ஒரு வயசுக்கு மேலே இதை சாப்பிட மாட்டேன் விட்டுடுவாங்க. இல்லை வாரத்தில் நான் 3 நாள் 4 நாள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னா, ஒரு நாள் சாப்பிட்றேன், அதுவும் ஒரு வேளை சாப்பிட்றேன், இது எப்படி சாப்பிட்றேன், ஒரு வேளை பட்னி இருக்கிறேன். You look at all religions across the world, they advise, they recommend fasting. In fact, now intermittent fasting has become the most catchy way of life now. Whereas the Hinduism, Islam, even Christianity, you tell me one religion which doesn't recommend fasting? Absolutely. So, the trend எப்படினா போகுது? Food and spirituality was always hand in hand. See, trend எப்படி போகுதுன்னா, it has to be more health focused. It has to be more knowledge focused. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ இட் will start like this. வாரத்தில் 2 நாள், இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாளில் ஒரு வேளை, இந்த மாதிரி அப்படியே வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் the two things will happen. One, the quantities will come down, the quality will go up. Okay. குவாலிட்டின்றது வந்து today quality food costs. Absolutely. Whether it is your millet or traditional rices or your organic food and all, it costs. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு இவங்கன்னா குவான்டிட்டியை குறைச்சிடுவாங்க,
ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது கேட்டகரி ஒன்று வந்திருக்குண்ணா. அதாவது திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஸ்டைல், நான் ஒரு நாளைக்கு இந்த வேலை தான் பண்ணுறேன், இதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ஃபுட்டு வேணும். ஸோ அதுக்கு தக்கன மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்க இந்த ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, ஸ்பெஷலைஸ் கஸ்டமைஸ் மீல். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்டுனே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் எனக்கு என்ன ஒரு வெரி அண்ட் சீரியஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சுரலி சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி குட் குவாலிட்டி மில்லட்ஸோ இதுவோ, பீப்புள் வாண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் சீப்பர், ரைட்? தே ராதர் spend little money on food and spend more money on medicine. The realization is never coming to people for the quality which they are paying, which doesn't have a lasting effects or a futuristic effect in the health. In the realization மக்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா? What is your take on that now? See, it will come. சுட்ட பின்னால் தான் நம்மளுக்கு நெருப்புன்னு தெரியும். கரெக்ட். ஓகே, இது இங்கே இட்ஸ் வெரி ஹாட். நீங்கள் எனக்கு சொல்கிறீங்க அதை தொடாதீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டுன்னு, பட் நான் கேர்லெஸ்ஸாக தொட்டுடுறேன், கை சுட்டுடுச்சு. டூ யூ திங்க் ஐ வில் டூ இட் அகெயின்? வில் நாட் டூ இட் அகெயின். த சேம் வே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஆன் லக்ஸுரி க்ளோத்திங் ஆர் மொபைல், ஹை அண்ட் மொபைல் ஆர் high end liquor bottle or high end that this and chocolate, all. ice cream, when it comes to regular eating, they cut corners. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி they don't mind giving 1,000 rupees consultation fee to a doctor and buy 2,000 rupees medicines for 2 days, 3 days, okay, or go to the best of the hospitals, get admitted and all. It depends on where you keep your focus. Priority உங்களுக்கு எது முக்கியமோ அது priority எதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இதை கஷ்டம்லாம் படக்கூடாது, எனக்கு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஓகே நான் இதை குறைச்சிக்கிறேன், பட் ஐ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை பர்சனல் ஹெல்த். வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட், நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மீ, we fail to teach children good eating habits, good knowledge about food. Correct. Which your grandmother did, your mother did. நான் யாரும் பண்ணல. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு சொல்ல தெரியல, இது இப்படி இது இப்படி ஆகும், இது இப்படி ஆகும்னு. ஆனால் they said இது சாப்பிடாதடா, இது சாப்பிட்றா, இது நல்லதுடா, இதுன்னு. நாம் அப்படி இல்லை, பிகாஸ் we could afford much more than what they could. We don't mind buying them something over the shop or this or that. இன்ஃபேக்ட் நான் நீங்கள் கிராமத்தில் சொன்ன ஞாபகம் வருது, எங்கள் கம்யூனிட்டியில் வந்து we have something called 5 மருந்து கஷாயம்னு ஒன்று இருக்குதுண்ணா. சரிங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாட்டி வந்து யூஸ் டு ஃபோர்ஸஸ் டவுன் அவர் த்ரோட். நாங்களாம் அதை அலறி விடும், ஏன்னா அதோட பேஸ் வந்து ஆக்சுவலி இஞ்சி. ஸோ பயங்கர காரமாக இருக்கும், அது கண்டென்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுனால ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் டு கன்சியூம் இட். பட் சின்ன வயசில் வந்து அது சாப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மை கிராண்ட் மதர் பாஸ்ட் அவே, நோ ஒன் இஸ் தேர் டு ஃபோர்ஸ் இட் அப்பான் அஸ். பட் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் ஐ ரியலைஸ் தட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட். அதாவது வெளியூருக்கு ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பாடி ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் ஒரு நாள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் உங்கள் பாடி அப்படி ஃப்ரீ ஆகிடும். your bowel movements will be clear. உடம்புல இந்த அலுப்பு மருந்துன்னுவாங்க இல்லைங்களா, something like that kind of a thing. It will be, your body will be fresh, mind will be sharp, சூப்பராக இருக்கும், அப்படி ரீசெட் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு I am demanding that to be getting done, and my family is actually helping me to get it done every time body goes through a lot of stress or strain. அது சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அன்னைக்கு அது கசப்பாக தெரிஞ்சது, அந்த பழமொழியே சொல்லுவாங்களே, பெரியவங்க சொல்கிறது அன்னைக்கு வந்து இட் வில் பி பெட்டர் அண்ட் as time goes by it will become sweeter. இன்னைக்கு டுடே வந்து we are actually enjoying benefits of things like that. அண்ணா இது see, if you look at, I realize 15 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி விளக்கெண்ணெய் கொடுப்பாங்க. கரெக்ட். லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்காக வாரம் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வைப்பாங்க, சனிக்கிழமை. ஓகே, விளக்கெண்ணெய் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாவக்காய் சாப்பிடுன்னு மிரட்டி சாப்பிட வைப்பாங்க, சுண்டக்காய் மிரட்டி, டர்க்கி பெரி சுண்டக்காய். ஐ டோன்ட் நோ வை இட்ஸ் கால்ட் டர்க்கி பெரி, பட் இட்ஸ் தேர் அப்ராட் ஆல்சோ. இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹெல்த்தியஸ்ட் திங்ஸ் டு ஈட். இதெல்லாம் கசக்கும் சாப்பிட மாட்டோம். கரெக்ட். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆல்சோ ரெட் ரீசென்ட்லி சம்வேர்னா தட் திங்ஸ் தட் இஸ் சப்போஸ் டு பேலன்ஸ் அது ஸ்வீட். சரிங்களா? நம்மளது வந்து இந்த கசப்பும் துவர்ப்பும், கசப்புன்றது பிட்டர்னஸ், துவர்ப்புக்கு வந்து அது உமாமி கிடையாது ஆக்சுவலி, பட் அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட். அந்த ரெண்டு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மீல்லேருந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த சுண்டக்காய் சரி, பாவக்காய் சரி, தோற்பனா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நெல்லிக்காய் சரி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அப்புறம் நவப்பழம்னுவாங்க, அதில் இருக்கிற அந்த தோற்பும் சரி. இன்ஃபேக்ட் இப்போ நாகப்பழத்தோட சீடு தான் வந்து அரைச்சி இருக்குல்ல, எதுங்க வாழைக்காய் தோல் எடுக்காமல் சமைக்கணும், ஏன்னா அந்த தோலில் தான் அந்த துவர்ப்பு இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசே
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டயபெட்டிஸ்க்கு நிறைய பேர் ரெக்கமெண்டிங் தட் யூனோ வெந்தய பொடி ஆர் கருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. இது கசப்பு, துவர்ப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறது. அறுசுவை இஸ் குவைட் சயின்டிஃபிக் ஆக்சுவலி, குவைட் சயின்டிஃபிக். ஈச் டேஸ்ட் ஹஸ் அ ரோல் டு பிளே இன் யுவர் ஸ்டமக். லைக் சில்லி இருக்குல்ல, இட் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசஸ் the secretion of digestive juices in your stomach. சில்லி புளிப்பு எப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலேயே நினச்சிக்கிட்டீங்க இந்த மாங்காவை நினச்சிக்கிட்டீங்க வரும். கரெக்ட். saliva itself starts digesting your food in your mouth. Yeah. So அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சுவைக்கும் ஒரு டெஃபினட்டிவ் ரோல் இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் இருக்கு உள்ள. ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கல. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஆசிட் இருக்குது, சரிங்களா? அது அந்த ஆசிட் அண்ட் அல்கலை சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, ஹெல்த்தி பாடி இதுக்கு சொல்லிட்டு அது சொல்லும்போது அதிகமாக அந்த சுகர் இருக்குது. we are eating tend to eat more sweets. That is one aspect. இந்த தோற்பு கம்மியாயிடுச்சு, கசப்பு கம்மியாயிடுச்சு. அதாவது ஓவரால் அந்த ஐந்துசுவையோட பேலன்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஆக்சுவலி questionable அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க. திஸ் இட் செல்ஃப் காஸ் வெரி சீரியஸ் challenges in our health அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கண்ணா. That is something that I learned recently. See, ஆமாம், you don't expect every dish to be balanced. Correct. With this அறுசுவை. என்ன ஆகுதுன்னா வீட்டில் ஒரு பொரியல் பண்ணுவாங்க, ஒரு கூட்டு பண்ணுவாங்க, ஒரு தாலோ ஏதோ பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் ரசம் பண்ணுவாங்க, சாம்பார் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலது ப்ரிடாமினெண்ட்டாக சில சுவைங்க இருக்கும், இது இருக்கும். அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த மீல் சாப்பிட்டு எழுந்த உடனே யூ would have got that balance. கண்டிப்பாக. இது ஜனங்களுக்கு புரியல. இது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை தான் நிறைய சாப்பிட்றாங்க. நிறைய பேர் பிரியாணி தான் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கண்ணா. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குன்றாங்க. பட் ஒரு இல்லை see again commercialization has spoiled products. இந்த பிரியாணியோ மூஞ்சோரோ கூட்டாஞ்சோரோ இதெல்லாமே வெரி குட். பட் ஹவு யூ ஹாவ் மேட், see if you go in for that ready mixes, இப்போல்லாம் அதுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு ஏதோ டேப்லெட் மாதிரி ஒரு சேஷே மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டானுங்க. அதைலாம் நீ போட்டு பண்ணேன்னா நல்லாவே இருக்காது. அது அதே உங்கள் பாட்டி பண்ண மாதிரியோ எங்கள் பாட்டி பண்ண மாதிரியோ இல்லை தாத்தா பண்ண அந்த காலத்தில் பண்ண மாதிரியோ the way it is. See, people over thousands of generations, thousands of years mastered over things. இது இப்படி பண்ணால் நல்லது, இது இப்படி பண்ணால் நல்லது, இது இப்படி சாப்பிட்டா நல்லதுன்றது, whether it is vegetarian, non-vegetarian or anything, they have mastered. நாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், அதை கன்வீனியன்ஸுக்காக அப்படியே மாற்றிட்டோம். we want everything quick. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஜென்ரேஷன் மாதிரி இப்படி ஸ்வைப் பண்ணால் உடனே வரணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. அதை மாற்றிட்டோம், அது தப்பு. People were healthy. My father at 97 had more hair than I had. Kandipa. And more teeth than I had. Okay, and he never had a BP or sugar or some such thing till 97 years of age. My mother at 63, 64, she used to do all the housework. There was no housework. இப்போ மாதிரி இவங்களாம் நின்றுட்டு இது பண்ணுறதெல்லாம் உட்காந்து எழுந்து அங்கே இருந்து மாவு அரைச்சிக்கிட்டு போய் அங்கே இருந்து lot of physical work and they used to do whatever they consume they have to expend இல்லைங்களா, நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. they were all healthy. And also another big crucial factor that is also missing is moderation is also a huge thing that is missing. If people are indulging in excess eating and excess indulgence of sweets or something that they love more. Indulgence is two reasons. One, availability. Two, affordability. Okay. Moderation என்றது the best control one can exercise in anything we do. It can be eating, it can be emotions, it can be fasting, it can be exercise, it can be work. Correct. நான் நினைச்சேன் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. Okay. So moderation is a control process of your activity. And it's a lifelong process for us to become a master of it. Correctங்களா? You see, because today when I was 40 years old, the level of my moderation was much bigger than what it is today. Okay. So moderation is again time relevant or age relevant or situation relevant. So அந்த relevance நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டு moderate-ஆ இருக்கணும். I'll tell you, since you talked about moderation, I'll link it to health. Health is the net result of three factors.
physical activity, good food, good composure. Okay. Okay, physical activity, again, you must know how much of activity is needed for whatever you are living, what makes you comfortable. Good food is right food, the right quality food at right time with right quantity. Quantity, dosage. Okay, this is good food. Composure is very, very important. You can have good physical activity, you can have good food, but if you don't have a good composure, which again related to moderation, that this body is the net result of hormonal chemistry. One drop of excessive thyroid or one drop of less thyroid can affect your health. Absolutely. When all your hormones go out of control, when you are not normal. When are you not normal? When you are very angry or very sad, very happy or very worried, you are not normal. இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாடரேஷன்ன்றது வந்து டேக் எவ்ரி திங், அதை தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க, ஐ லீவ் இட் டு அல்லா. நான் என்ன சொல்வேன், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டுடுறேன். அவர் என்ன சொல்வார், ஜீசஸ் காப்பாற்றுவார். தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு மாடரேட் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே there is nothing beyond our control பார்க்கும்போது, பட் அதுக்கு மேலே நான் சொல்லுவேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை ஹெல்த். கண்டிப்பாக 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 இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை ஹெல்த் பிகாஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை ஹார்மோன்ஸ் இந்த பாடி. சாப்பிடாம அப்படியே யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தேன்னா என்னால் எனக்கு பசிக்காது, என்னுடைய இதாகிடும். ஸோ இந்த மாடரேஷன்ன்றது தான் சூப்பர். மாடரேஷன் all walks of life. All walks of life. That is fantastic. Anna, one important question, or rather towards the end of our discussion and wonderful debate or discussion which we had today, what is your advice to young entrepreneurs who are getting into the food business? நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, நீங்கள் இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொடுக்குறது, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா? I am not a very greatly successful entrepreneur, or I am not a full-fledged entrepreneur myself, but from my understanding of those things, I would like to tell any youngsters, if you want to do something, do. But never ever think that I will do it because there is a great money in this. I want to make that many millions, I want to make this many billion. You can have a plan, you can have various ways of working out, want to do this kind of thing, but do not ever do it for money alone, because money is the side effect of the success you do, byproduct of the success that you do, byproduct of the success you achieve. The success you achieve depends on how good your product is, how happy your customer is. Absolutely. If these two things fall in line, money will fall. If you want to earn more money, focus more on your product, focus more on your service, focus more on your customer. Superb. Fantastic. I think எனக்கே வந்து it has been a very great learning from you. I always aspire and look towards you. At this point in time, you also can ask me any questions, whatever I have learned, or ஏதாவது நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம். Not that I will know better, but in case you want to ask any questions or anything. In fact, I have been observing you, like, yes, off the record, since I was telling you, you are doing this well, they are doing this well and all. When I tell you that you are doing this well, that means I have learned that you are doing this differently, this is good, this is better. Yes, okay. That might have some kind of influence on me when I try to do something like that you do. Kandipana. So that's how the cross learning takes place across the age, across businesses. Kandipana. So you observe from people. Yes, very much observe from people. And the thing is that always take inspiration for people like you. Not that because you have 300 outlets or 400 outlets, nothing like that. But that one thing which you do is made such an impact, not only in the people around, but also our industry,
right? At one point in time when you just started, right, you might have known like Mekaran at Selvaraj sarla நீங்க வந்து உங்க பேக்கரி டேஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இன்னைக்கு டுடே சரவணபவன்ல இருந்து வஸ்த பவன்ல இருந்து சங்கீதால இருந்து everyone you have access to, in the sense they also appreciate your good food. And it is a great camaraderie that we are seeing, that people are appreciating your good food. And you know, in fact many hoteliers come to your restaurants, come to your place. கரெக்ட்டுங்களா? அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? உங்களுக்கு நெகிழ்ச்சியான ஒரு இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? நிறைய இந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப எனக்கு என்ன ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் இந்த மயிலாப்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ஜென்டில்மேன் வந்திருந்தார் உங்கள் கடைக்கு, and he was magnanimous enough to actually share about it. And I actually I had tears in my eyes. I was very moved because some good customer comes, eats, he is very happy. One of the biggest benefits of my job today is that people come in search of me, sir, romba nalla irukku sir, you are doing a good job. Idun sollit porappo I feel very happy, my day is made. But when somebody like Mylapore Express or you or Sangeeta Suresh or Vasanta Bhavan Ravi and his wife or you know நம்ம A to B Srinivas ராஜாங்க இவங்கெல்லாம் சொல்கிறப்போ I feel really happy about what I am doing. I measure my success not with the money I have made, but with the happiness I have got in my business. Absolutely. I am happy with what I am doing. So I get a faith that I am doing something right. Like Mylapore Express, J. Jayaraman came. For those who don't know about Mylapore Express, a little bit of introduction about them. Mylapore Express is in Bay Area of America. They have some 8 restaurants. Some of them are takeaway, which they call Idli Express. The dine-in restaurant is called Mylapore Express or Mylapore Westgate or some just thing like that. This man is a trained, you know, he is a qualified chef who worked in big chain of hotels and moved to US around 20-25 years before. Struggled, then put up a small shop. Today he has got 8 shops and is doing roaring business. So when he came there, a friend like you brought him there. He said, sir, I have heard about you. And customary things, we were speaking and he didn't speak much. He was actually listening more. He was asking me, what is this, what is that and all. You know, as usual, I get an opportunity, my full flow comes. So I was speaking to him. Next day he writes a review. I was really moved. See, if it had been a customer, I would have been happy. But this guy is a chef by profession and he is a restaurateur. Business owner. 8 successful restaurants. He appreciates somebody who is not as big or as this thing. You need a very broad outlook and a generous heart to do that. Absolutely. And I saw that, you know, everyone really appreciated that particular post, and you know, you also had interacted in the post. I was very happy for you, Anna. And Almighty willing, may you have more expansion coming up soon. And you know, maybe we'll see Prem's Gram Bhojanam in other parts of the world, Almighty willing. My wish and prayers for you is that the tremendous knowledge that you have, you're able to share across to the next generation. And I learnt so much about you know, very very important things in business besides just food alone. So many other important things are there. I've learned so much of things around it, and I look forward and learning continuously for you, Anna. Thank you so much for your time. Really appreciate it. My pleasure. So that's about Mr. N.S. Krishnamurthy from Prem's Grama Bhojanam. For those who have not tried his restaurant, you should certainly make an attempt in trying the food in his restaurant, because I think from today's episode it would be very easy for us to understand that being successful is not just about how much money you make or what profits you turn around, but about something that you're actually making positive impact for your customers and for your guests. So with that, I'm signing off and hope to see you again in another episode very shortly. Cheers.